days sax la tane woon la génnoon because colonial days ñun biñ nekkee xaleel tali yëpp a ngi baaxoon. seen liggéey godoro ngoogu noonu baaxoon na booba moto yi bari wuñ ay bicycle mun ngaa football ci mbedda bi bu la neexee ngeen tennis bu la neexee ngeen cricket ci mbedda bi. pax yi ndox mi dafa daw pax mi lu la rot di nga ko gis jën yi sax jën yu sew sax da nga leen daan for da nga daan nappa jën ci pax yi jamono colonial days waaye biñ demee dem. ci time Jawara bi nga xamante ne dañ fi amoon wimpi amoon fi balfobeti amoon fi dragas ñi nga xam ne ñoo daan amee road construction bi time public works department soo ko xoolee jipi jamono boobu noonu leen liñ daan am rek mooy maintenance ñu am samba tali yi di am xeer yu xonxa yi di godorong di tey ñu dem tamba di Second Republic tam dara ceeñut Banjul well gannaaw gi things di change yoon yi di yaaxu pax yi tilim yooyu bari ne ñi xam Banjul xam nañ ne Banjul moom dañ ko nekletoon ñaari république yooyu yëpp defuñ dara Banjul suñ waxee di ka Banjul defar Banjul te time boobu soo demee boor yële ay Ken Street ay Dobson ba nga dem Hegan Liman ba dem Wellington boori terminal yoon yooyu yëpp dafa yàqu woon completely. waaye the previous regime amul benn yoon bu fi baaxoon jëm Sénégal Tubaakuruut dem na ba time boo xam ne jigéen ñi Tubaakuruut yi suñ jógee marché dañoo ñëw ba seen ogosin téye seen pare yi di pañe yi di xuus pour dugg biir Tubaakuruut amutoon benn taxi buy ñemee dugg foofu noonu because nga jël benn tri bi $50 yi ba pare nga yaaxule $1000 yi loolu kenn du ko nangu soo taxi driver kenn du daan venture in pour dugg foofu soo jigéen ñi dañ daan sonna because ñun fii suñ tali yi fii even Allen Street fii sax doo fi daan dox da nga am problème yoon yi yëpp a ngi yaaxu fu nekkaa ngi yaaxu. The sewage system was not working properly. The drainage was not working properly. There we have a lot of health issues that we were dealing with. It was a big problem for Banjul. When the rainy season comes and the size of the drainage, the water was not moving faster. The water was moving very slow. So anytime we have a lot of rain, we'll have problem inside because our sewage will get blocked. And outside, you will not be able to go outside because there will be water all over the place. So dan wacha sa si terminal bi, so dan wacha, so wacha si terminal bi, ci ay blocks lañ tek ni pour nit ñi di ci dox ni pax yëpp foofu yëpp a ngi yaaxu. Nawet poto foo duga poto tali yëpp poto yaa poto yooyu yaay ngay foo bugg a dem da ngaa find sa way. da ngaa ut pexe booy def pour dem fa soo bëggee génn sa kër yaa ngi xalaat yan yoon yi tane fi nga mun a aw. bi ma nekkee président. bi mu nekkee président. bi mooy ñetteeli yoon maa ngi génn di dugg biir Banjul. mu ne bi ñetteeli yoon muy génn di dugg biir Banjul di wër. nit ki foo mun di dëkk. mu ne nit ki foo mun di dëkk. war ngaa xam lu nekk si dëkk boobu. war ngaa xam lu nekk ca dëkk boobu. loolu 2018. mu ne 2018. ma génn ma wóor Banjul. mu génn wóor Banjul. mu wóoree Banjul. bi mu wóoree Banjul. ba mu jeex. ba mu jeex. suma xol dafa naqari. mu ne xolam dafa naqari woon lool. ma xalaat ne man Banjul laa dëkkoon. mu xalaat ne moom Banjul fii la dëkkoon. kon man waa Banjul la. kon moom waa Banjul la biir. We live here with our families. Our kids are here. Whenever they come out and said, whenever they come and tell you, Dad, we are going to play outside, you'll have to stand them up and then warn them. Because it was a very dangerous place. It was a big drainage system and it was not covered. So anytime your kids went out to play, you will feel that before they come back inside, something will happen to them. doo mun a toog si yenn boori pax yi doo fa mun a toog ndi xet bu bon. Our city council did not even help. You know, it is a hard fact. It came to a point you rather tell your visitor that KMC is the capital city, not Banjul, because you're not even trying to, you don't even want to tell them. And this is the business district. This is where the economy is. Everything happens here.
This where we have our seaport, this where we have our state house, this where we have the GRA where I'm standing, this where we have the business district. So, but we are not part of the development of the previous government. A lot of people will not want to come in with their vehicles inside, especially people that have shop at the market and their stores are here in town. Most of them will use carts, this what they call locally push-push. They will use carts, this push-push, to transport their stocks from their warehouses. But whenever, especially during the rainy season, whenever you want to transport something from your warehouse to your store, it will be a big problem because the road system was very bad with big holes. Sometimes before the push-push reach your place, most of your things, most of your stock will fall on the street, and most of the time inside this bad water, sewage water, and get spoiled. Because of the bad road system, difficulties transferring your goods, so most businesses decided to transfer to the Cobos. So this is a big economic loss for the business people and the Banjulians as a whole. su Banjul ñëwoon ba mu avance. mu ne Banjul bu ñëwee ba avance. ñëwaat dellu gannaaw. ñëwaat dellu gannaaw. ah loolu xol bu naxari. mu ne loolu xol bu naxari la. loolu xewee nag. mu ne bi loolu xewee nag. amuñ doole. mu ne amuñ doole. waaye ñu ne foog ñu def dara. waaye ñu ne foog ñu jéem def dara. dafa nekkoon situation boo xam ne. dafa nekkoon situation boo xam ne. ite mos project la. mu ne mos by force. by force fu ñu def. lu war a am la. sooy génn State House. booy génn State House. sewage bi ndox bi dafay nekk fu nekk. mu ne sewage bi ndox mi dafay bal fu ne. loolu mënoon naa indi feebar bu rëy bi. mu ne mënoon naa indi feebar jàngoro bu rëy ci dëkk bi. mu nekkoon challenge bu rëy si ñun. mu ne mu nekkoon challenge bu rëy ci ñoom. fekk nga ñun ñu ngi inherit na économie bu garaaw ba garaaw a garaaw. mu ne booba fekkat doon na économie boo xam ne dépense bu doy waar. waaye ñu ne foog ñu def lii. mu ne waaye foog ñu def lii. ñu waxtaan ak Xaadim. ñu waxtaan ak Xaadim. mu nekk waa Banjul. mu nekk waa Banjul. mu nekk ku bugg a Gambia. mu nekk ku bugg a Gambia. mu ne ñu man daal soo leen paree mun naa liggéey ak Banjul. mu ne man day soo leen paree mun naa liggéey ak Banjul. waaye bu ma gisee suma office. waaye ba mu toogee ak moom ca office am. wax bu ma wax. wax bi mu ko wax. ma ne ko Xaadim mbaa mun nga loolu. mu ne ko Xaadim mbaa mun nga loolu. mu ne ma dinaa leen liggéeyal Banjul. dinaa la liggéeyal Banjul. dinaa ko liggéey ba after 1 year ngeen soog maa fay. mu ne ba at ngeen door di fay. dinaa liggéey Banjul. dinaa liggéey Banjul. bu leen ma jox benn garantie. bu leen ma jox benn garantie. dinaa liggéey Banjul. dinaa liggéey Banjul. ngeen fay ma si dalasi. ngeen fay ma ci dalasi. dinaa liggéey Banjul. dinaa liggéey Banjul. si ñetti at ngeen fay ma si juróomi at. ci ñetti at ngeen fay ma ci juróomi at. ah ma ne ko Xaadim lu nga wax nii. mu ne ko Xaadim li nga wax nii. lii mun nga ko. lii ndax yow mun nga ko. mu ne ma mun naa ko. mu ne ko mun naa ko. nit ñi door nañ di gis cause ñun suñ tontu di gay construction mooy ñu def nit ñi gis ñu appreciate waaw doorin bi nag wax yi bari woon na trop coow li bari woon na trop ndax dinañ ko mën a def waaw ndax ñii luñ wax nii ndax dinañ ko continuer wax yooyu yëpp jógoon na. This project was a very, very difficult project for the president to implement because everybody was against it. Local politicians, international donors. mu dem ba
ñu àggale wax bi suñu partners yi. ñu dem ba àggale wax ji ci suñu partners yi. ñu ne ma suñu stopul projet bi. projet bi buñ ko stopul. gars yi du ñu dimbale waat. gars yi duñu dimbaleeti. maa ngi leen bii seen dimbal bi dafa stop waaye dañoo liggéey projet. mu ne seen dimbali day dafa stop waaye projet bi dañ ko soxla. ngir lii dañ ko soxla. ma ne technicien bi. technicien bi. dem leen ngeen use seen xam-xam. dem leen jëfee seen xam-xam. indi seen innovative ideas. ngeen indi seen innovative ideas yi. naka la ñoo convincer suñu partners. naka la ñoo convincer ñooñu. pour ñu bokkaa ñoom ñu liggéey. pour ñu bokkaa ñoom ñu liggéey dëkk bi. ndeke rek loolu moo nekkoon suñu jàmm. ndeke loolu mooy woon suñu jàmm. ñu challenge gars yi. ñu challenge gars yi. wax leen situation bi. wax leen situation bi. sewage bi nu mu mel. sewage bi ni mu mel. Banjul nu mu mel. Banjul ni mu mel. ak nuñ soxlee lii. ak niñ soxlee lii. kuy liggéey laajtewut garanti. kuy liggéey laajtewut garanti. laajtewut foreign money. laajtewut foreign money. dala si la laajte. dala si la laajte. te ñun dala si la ñoo liggéey fii. ñun dala si la ñu am fii moom la ñoo liggéey. kon dinañ ko mën a fay. kon dinañ ko mën a fay. Xaadim nag. Xaadim nag. yokkal ñu si. yokkal ñu si. su leen neexee ngeen fay ma si 10 years. bu leen neexee fay ma fi leen ci fukki at. ah bu loolu xewee nag. bu loolu xewee nag. suñu partenaires yi xam ne lii. suñu partenaires yi xam ne lii. projet bi. projet bi. Gambia moo ko moom. Gambia ko moom. Gambia moo ko finance. Gambia ko finance. contracto Gambian la. contracto Gambian la. liggéeykat yi Gambian la. liggéeykat yi Gambian la. kon lii war nañoo support gars. kon lii war nañ koo support. bu njëkk buñ ko liggéey dañ doon xalaat no bu tuuti. mu ne biñ koo tàmbali dañ daan nëbbatu tuuti. partenaires yi ñu ne ñu léegi luñ bëgg a mooy. léegi liñ bëgg a mooy. dugal leen ko seen projet. dugal leen ko ci seen projet yi. ñun approuve nañ. ñun approuve nañ. léegi affaire bi neex na nag fu mu nekkal suñu sa bi la teg. Mayala Banjul is a waterlogged area boo xam ne nii man dama gëm ne concrete moom moo fi gën rada ñu ñuy ko war a seal with béton boobu noonu waaw because seeroon béton boobu noonu xeer bu xonxa fa nekk te xeer bu xonxa boobu noonu mooy su bu ko laalee dafa egg dem si taa bi te yaaga dafa crack so rada nga jël concrete si suuf sax même same matériel la fa nekk de latéral bi waaye concrete bi compact na compact boo xam ne du yomba moisture bi te ndox pénétrer ko noonu so moo tax ma ne pour Banjul fii fanaa daal concrete mooy di bes jafe-jafe yi nag mainly daf dee nekk on the some drain side comme si gottes yi because am nañ changes yi ñu fi def yoo xam ne ni comme moo fi daan di nekk di nga gis ne yenn main gottes yi di nga gis ne pipe daf daan di jógee si yenn kër di dem tooli main gottes so yooyu noonu yëpp fexe nañ ba change yëpp redirect pipes yooyu noonu ñu dem si seen manhole si dama fekk suma yaay di joxe lekka dama si juddu kon nit ki si li nga juddu rek moom ngaa continuer te li mu wax si joxe lekka ñëpp xam nañ ko tamit kontaante rek moo tax ma def ko waaw parce que tamit ñu ñëpp benn leen te ñu ñoo liggéeyal foog naa ne man suma gis-gis bu doon waa koñ bi ñëpp la kenn wutalee ka sa bàyyi nii bool yi waroon nañ fee dajee ndox yi dajee fi lu naka dajee fi parce que ñun la ñoo liggéeyal ñu jàppale président bi tamit si loolu waaw parce que mu ñoo liggéeyal man suma gis-gis laa wax yi ne mënu maa wax ñi waaye man dama si kontaan parce que boo génnee gis tali daw gis tali da ngaa sant yàlla ba mu bari. progress ñu ngi ko am every day waaw because gay construction moom ñun suñ culture mooy luñ xas ba téye push mu dem rek amu taxaw so moo tax ba soo ko gisee si suñ CEO bi si boppam di Mr Hadim Gaye da nga xam ne comme ñun luñ xas ba jàpp rek dañoo push mu dem cause moom sax he's always on side. soo gisee nag ñun ñu nekk si yoon bii fi mu toll nii moom lañ bëgg a eggale fi mu toll nii pour dem mais Banjul tamit soo doxee quartier yëpp yi ngay wër nii yëpp pour nga gisati yoon bu yàqu néew ma amul de mais bëriwul fi mu toll nii. foo dem si koñ boo dem léegi-léegi am na yenn koñ yoo xam ne sax dinañ fa war a dugga
te dooraguñ fa ñoom si seen boppa ñooñu de laaj ah kañ ngeen a ñëw fii soo kon xam nga ne nit ñi door nañ di gis lu ñoo def. te nag yàlla Adama Barrow la doomu ndeyam Xaadim Ngay suñu boos luñ koy ñaanal na ko yàlla may gudd fan ak wér-gu-yaram ba ñu mun a eggale projet Banjul bi ñu soxla loolu lañ koy ñaanal fi mu toll projet Banjul dañu see bëgg a am ndam ñun ñu liggéey ko bañ ne yee kan moo liggéey ñu ne Xaadim Ngay moo liggéey Banjul loolu lañ koy ñaanal yàlla pour ñu def ko parce que ndam lañ bëgg fii moo tax ñëw nañ ba tollu fii nit ñaa ngi gis waaw gis nañ liggéey bu baax bi nekk di dem gis nañ lii moom njëriñ li. As a Banjulian, born and raised in Banjul, I know the difficulties which we have before us when it comes to these 3 main programs that the president put in Banjul concerning drainage, roads, and sewage. These 3 main factors were the biggest problems that Banjulians ever have. And within this short period of time, you cannot say he has totally solved everything, but he has done a lot in these 3 aspects concerning Banjulian life. So he has caused a lot of improvement to Banjulians and the Banjul as a whole. So hole digante nak Jawara bi ak Adama Barrow bi ci road construction jël na almost about 50 or more years boo xamantene ñu ngi door a amaat road construction in Banjul boo xamantene cover na Banjul yëpp. project bu mel ni project yi tey bii Banjul project bi am nii this is the first time in history ñu spend this lot of money pour defaree ko Banjul ngee door a am. Because he's doing way more than we expected of him, above and beyond of what is expected. Just look at within 4 years, the kind of development. If you go around Independence Drive, there's a big construction going all around Banjul North, Banjul South, Banjul Central. Tey daal moo ñu gënal démba in terms of infrastructure. Li am tey suñu yoon yëpp a ngi nii macha allah short time bi président bi toog es nii short time bi mu fi toog lim mun a liggéey du fekkoon ni ki ñi fi nekkoon 30 years 25 years kenn ku ñu nekk yaa ngi góorgóorlu woon ci liggéey bii ni kon Gambia lay wax romb na state yi. bu ci ñu am li doo see ñuy célébrer li ngeen door a am li ngeen door a am Banjul am foo xam ne doo dugg ci pax li ngeen door a am dañuy célébrer te ma amuñ woon li wax dëgg yàlla. góoma ne mus nañ koo am si Banjul biti suñ cosaani maam suñ si demee baak liñ am ni si diggante ñetti at yi suñ ko amee dinañ wax ne bu leet Adama Barrow moo tax ñu am ko ñun waa Banjul dañ daan toog timis soo jógee Serekunda ñëw dangaa wax ne waa Banjul yooyu duñ leen maata parce que yooyu waa Banjul lañ miin waaye buñ demee tey ba nga xam ne di nga toog sa bunti kër mbaa di nga toog biir Banjul 24 hours doo gis benn yoo doo gis benn weñ pax yi defar nañ ko tan bi kiling nañ ko mbedda yi defar nañ ko dañoo delluwaat santaat yàlla su ñun waa Banjul. daanaka almost 2 years ñu ngi daanaka dem nañ half of Banjul di wax 3/4 way of Banjul ñi ngi am yaakaar ne fii balaa 2 years Banjul yëpp dina daj te liggéey boo xam ne la mun a dem for decades Banjul li mooy woon suñu problème fii tey ñu ngi fee dox mi ngi smooth mi ngi leeful gisuñ puna gisuñ dara fakastalo wuñ suñu daala yi togguñ yoon mooy tax dëkk ees fi mu nekk nii gis loo tali yi soo demee boor bële dafa mel ni Banjul dafa eesaat. liñ lay wax if you toog di toog nga dox bi nit ñi gis ne yaa ngi ko def waaye kële toog fi la nga boo jël suuf kopp ko ci cere ji duñ ko nangu yoo nga ne duñ lekka cere ji yow lekkuloo ko ñun tamit duñ ko lekka nga bëgg a ci kopp suuf déedéet soo meeka da ngay si cere nga yokk ko ci cere ji da cere ji gën a saga ndax ñun ñëpp ñu mun a suur foog na ne loolu moo gën waaye fi mu nekk politique yi next year la ñëw toll ci waxtu politique time boobu la ñëw waa affaire yi politique su politique bi passé ñu continuer liggéey because if you go to the rural areas people want development waaye right now seeta ring bi yëpp defar nañ yooni Tubaakuur nga xam ne taxi dañoo dugg ak a génn so loolu yombal na dimbale na nit ñi. waaye fi mu nekk yaa ngi mun a ku nekk yaa ngi mun a génnee toogoom toog bunti këram lana ko waral footpath yaa ngi baax yoon yaa ngi baax xet bu bon amatul pour di stop la. nit ki ku la defal taranga tamit da nga ko war a delloo taranga ba pare defar nañu tali yi ak pax yi ñu nit ñu try jël ownership suñ eewoo ku nekk bale sa boor soo balee ba pare jël mbalit yi bu def sa kër keneen def ko su yàggee Banjul dina set ñun fu nekk nii dañoo mën nañoo toog si biti
yooyu duñu mata dara duñu mata léegi so nañ jël ownership di maintenance liggéey waaw taw tam léegi su taw sebetee 5 minutes ndox mi yëpp dem sewage bi ak tali yi xaalis bu bëri la ci government bi dépasse te xaalis boobule daf ko jëlee ci taxe bi nga xam ne moom la waa Gambia fay moo tax ñun waa Banjul ñu am kontante ne capital daf ko nuru man bi ma nekk Mayor Banjul suñ amaan gan nawet dama daan ruus du ma génn waaye tey ku dëkk Banjul am nga kontante fu la neex nga duga Banjul yëpp am na tali sewage bi mu ngi baax moo tax ñun waa Banjul gis nga crowd bi ni mel dañ génn pour wax président Barrow jërëjëf ci liggéey bu rafet bi nga xam ne def na Banjul des na nag Banjul Barrow dinañu ko talal ba mel ni ci fanaan soo di nga gis ne depuis booba nag ba léegi nga seet ñu ngi ko starté Banjul South fële ca Afdaay ñëw ba léegi ñu ngi koowa di whole Banjul li ci des xëy na ay konju ndaw yi la fii de road si soo loolu soo ko xoolee développement boobu noonu leen ñu am ñu ngi ko am ci time bi Adama Barrow soo développement boobu noonu leen baax na pour waa Banjul ak ñi nga xamante ne noonu la ñoo gisee Banjul ci jóg di jagar di defaraat dinañ wax gàcce ngaalaama Adama Barrow ci waxtu bii nga xamante ne moom la ko fi yàlla indi teg ko fi. Banjul moom beneen Banjul la ñuy wax Banjul démb ak Banjul tey ku fa dugg xam nga ne Banjul démb ak Banjul tey am na différent ndax amul la benn ruq-ruq booy dugg gis ne liggéey dugul fa kon ñun dañ ci sant yàlla suñ capital léegi siggi na bu nekk bu tawaan boo duggee bi Banjul la ngay tëb bañ a tooy léegi nag fu la neex nga jaar kon sant yàlla gàcce ngalaam Adama Barrow te yaakaar na ne Rohey Lowe ak bu toogee xool ay bokkam bu toogaatee incha allah rabbi dina ànd Adama ndax xam naa ne dëgg rek mu amee ñu xool li war a am bàyyi force dina wuñeeku ndax dëgg rek moo fa nekk. engagé nañ projet bi. projet bi dañ koo liggéey ba Banjul yëpp jeex tak. amul dara lu ñoo bàyyi gannaaw. yëpp la ñoo liggéey. suñ njëriñ la. te dafa bokk ci suñ capital. loo gis rek am na boppa. soo dogee boppa bi rek. dara amatut foofu. kon Banjul mooy boppa bi. looloo tax ñu engagé Banjul. ñu meeg soo ne projet bi nu mu mel fa ñu liggéey. ñu mel ne projet bi nu mu mel ak nu mu métti fa ñu liggéey. The Gambia National Petroleum Corporation is the country's national oil company. For the past 17 years, GNPC has continued to deliver excellent services to all Gambians, from individuals to corporate clients. At GNPC, you are guaranteed the best quality fuel in the Gambia. Visit our stations and stop by our auto spare parts store, where you can find petroleum and lubricant products, wiper blades, and many more. All these provided without delay. With 10 service stations located throughout the country and still counting, GNPC gives you the best customer service anywhere, anytime. Think fuel, think GNPC Gambia. It is now time to take ownership of what we own. GNPC, Nyokomom, the Gambia, our homeland. The port is along West Africa's busy shipping lane, being the country's main gateway for international trade. The port of Banjul accounts for 90% of all imports and exports. The port of Banjul has been recognized over the years as one of the safest and most efficient in West Africa, offering prompt, reliable and value for money service. The port has well-developed facilities for handling all type of cargo using modern equipment and techniques. This infrastructure, combined with a competitive and flexible tariff and a dedicated workforce, ensures quality service to its esteemed customers at all times. The port acquired modern cargo handling equipment, ensuring high degree of operational efficiency, which guarantees fast vessel turnaround time. The port of Banjul is unrivaled in Africa for its simplified trade documentation procedures, thus fast customs clearance. It has a deep sheltered anchorage with no record of piracy, thus making it one of the safest in the sub-region. Gambia Ports Authority, ready to serve you better in line with its corporate mission statement.
to excel as a leading maritime center for trade logistics and distribution. For high-quality fuel, right quantity, at the right time, Development cannot occur. Nothing can happen without peace and stability. And since President Barrow came in, everybody has peace. Everybody is stable. So I think after 22 years of Jammeh, all we need is a peaceful and stable person like His Excellency President Adama Barrow. nekkul ku nekk di gëteen kenn gos bi mu toogee nii ak léegi suma kenn kuñ ne téye nañ la def nañ la nii def nañ la nele wala saan nga daaxa nañ kii def nañ kii nii def nañ kii nele yooyu yëpp ñu ngi gis daal xol bi oyof na niñ ko gisee parce que nguur président da nga war a nekk nit ko am yërmande. The Barrow government is the most transparent government in the whole of Africa. Especially knowing where we are coming from. We are coming from 22 years of dictatorship. A system where you will not even trust your wife, your best friend, sometimes even your mother or your father. Because you will be thinking that anything you say, he might tell it to somebody, who will tell it to somebody, and it will reach Yaya Jammeh, and they will arrest you tomorrow. Now, I'm not even talking about media houses, because media houses are saying whatever they want. I'm talking about individuals. You can sit anywhere, anytime, and say whatever you want against Adama Barrow and his government, and nothing will happen to you. He respects human rights, he respects people, and he accepts criticism, he listens to everybody, and he's working for everybody. And, you know, nobody has been fired. There has not been rampant firing in the civil service. And he's a Democrat. He's working, you know, and he's delivering. ndax bi mu toogee indi na jàmm te jàmm kenn mënu ko jënda jàmm ji mooy kenn dootu dugg di fi ni xalaat ku la jël si kenn du jot a dugg di gis ku la not la jël sa alal amutut lu la neex nga wax te kenn dara du fekk ñu ngi nax gërëm Gambien si yëpp di wax ne nañ gis ne Gambia moo ñu ñor nañ jàppale Adama mu mën a dem fi mu bëgg a dem Gambia mën a soppeeku. Anywhere you go to, anywhere, in all government departments and offices, anywhere you go to and want to know something, you are always welcome with open hands. Questions you ask will be answered. They will not only be answered, they will also be showing you proof records of it. So, talking about transparency, this is where it can stop. But some people will want to abuse it. You talk about democracy, you talk about transparency, and you want to trespass into people's life, into companies' life, into departments' way. Democracy also and transparency has where it begins and also where it stops. You cannot be doing whatever you want and saying whatever you want, insulting people, demoralizing people, and still calling it democracy and transparency. No, it don't work that way.
You do things according to the law, according to the laws of the Gambia. You cannot be doing things outside the law and call it transparency. You cannot be doing things outside the law and call it democracy. Standing openly anywhere and insulting President Barrow, the #1 citizen of this nation, the president of our country. You cannot call that democracy. And people are doing it here and they are getting away with it. So there is nothing more democratic, more transparent than what is happening in the Gambia right now. Why so much criticize ni ma dohe baaw dang ma ne ma ni nga dohe baaw way ni leen ni nga ko defee waaye li nga def baaw yow ba pare tegaloo dara ci table bi amul njëriñ soo ñëw ñu duñ leen déglu sooy dem always dina am ñu nekk sa gannaaw pour tareel la pour yaxal la soo ñëw ñu doon leen dee déglu dang leen a bàyyi rek ñuy wax. People outside talking about the Gambia, the international community, who have been inside the country, have done a lot of inspection in the Gambia. They said Gambia is fighting corruption at a rate of 97%. Ki yàlla indil nañu ko waxuma ko politically le suma gis-gis lay wax politique taxut maa ko wax li ma gisee things because bi mu doon ñëw biñ doon election 2016 jafe-jafe yu bare ngi amoon yu bare ngi supportoon all président bële understand nga fight bu rëy lañ fight pour génnee fa président boobu nguur gi fi jës jógee nii mënuñ leen a compia because amuloo dara loo leen a compia yi kii li mu def ak kële dafa fi woon dara dafa pare woon a rey capital city bi te reyoon na ko daanaka man mi nga xam ne waa Banjul la sax dama daan rosti dugga si fii biir Banjul because ñaata ñu laa fi dugga si suma moto yaaw because of yoon yu bon you know sa organe si dañoo yaaw kii ñoo toog xamuñ ko woon de waaye bi mu toogee very short time nii almost ñeneenti at bi xaw ma complete na complete ñeneenti at bi li nga xam ne loolu la liggéey yëpp soo seetee ci loolu war nga ko mun a jox chance mu jekkali mu liggéey. non li nga wax ne yóneen bi dañ ko xamul kenn bañu ko def dañ ko xamul rek yóneen bi moo ko dal dañ ko xamul rek moo war a ñu koo sànni xeer waaye suñ ko xamee kenn du ko sànni xeer te incha allahu rabbi sax ñu koo sànni xeer ñëppay ñëw waaw ñëppay ñëw kenn bañu ko dañ ko xamul rek waa Adama Barrow kenn bañu ko ñëppay ñëw seen xeer yi yëpp dañ koo tegaat waa bañ. But when this president came, let them come on board. This guy is working. If they have anything to do, let them come and contribute. You know, saying it so doesn't make it so. Because I stand out on the street and saying the president is not working, that doesn't mean he's not working. We are tired of permanent campaigning. Right now, really, we want development. Anybody who has anything to say, you come and show us. It's action, projects, development. Because government comes and goes, but the country remains the same. We are all Banjulans, we are all Gambians, and if anybody has anything to say or to criticize, let them come and show us. You talk the talk, you walk the walk. Ñaari tam baax na ñaari tam loo ci mënutoon a liggéey doo ko mën a tee liggéey nga am 10 years mën nga cee liggéey lu bari nga em fa keneen nit ñëw fi nga em moom it mu jekkali keneen nit ñëw foo kooku em mu jekkali noonu rek la àdduna di doxe kon nag man ci suma xalaat ci suma gis-gis Adama Barrow war nañoo seetaan mbiram ci ne nañ ko joxaat a second term boo xamante ne 2021 waa Banjul yëpp nañ ko saanil Gambie yëpp nañ ko saanil te xam ne am na ay ñeneenti at rek la ñoo waxagum nii di kon kii soo ko bàyyee mu dooraat yeneen ñeneenti at dafa defaat lu gën a yokku rek li raw lim defoon rek soo nañ góorgóorlu rek jàppale ko rek te xam ne suma 2021 wiiw Adama Barrow rek lañ cee ñaan yàlla rek te yal na ko fa yàlla yokkal. dama ne rek nañ ko may chance comme que mu ngi try parce que loolu lañ soxla góorgóorlul defal dara foo em keneen ñëw jekkali aduna kenn mënu ko ñun dañ mën a jeexal aduna ñu mënuñ ko nguur kenn mënut a jeexal xaalisam. because soo xoolee liggéey yi fi président bi di def yëpp liggéey dem kanam la yooni yokkute la Banjul la ngay dem Gambie mu ngay dem te as far as politics is concerned ñun loolu lañ doon ut te loolu lañ am ci président bi nii. parce que président Barrow dugg si na Banjul futeeku liggéey Banjul liggéeyal ñu suñ tali yi kon ñun tam nañ leen ko jàppale Banjul mën a gën a dem kanam
kontaan nañ si moom sant nañ ko gërëm nañ ko. moo ñu jiite ñun ñëpp yërëm ñu iir ñu gis ne Banjul yàgg nañoo sonn président bu ñëw nax ñu dem président bu ñëw nax ñu dem moom mu ñëw nag ànd ak ñun jiite ñu liggéey Banjul te dareet xewagul moom toogagul sa biir du taamam bu jotee nag ñëpp danañ xam ne Adama Barrow toog nañ su boobaa dinañ xam li muy def Banjul ak li muy liggéey Banjul ñun ñëpp danañ kontaan nañ ci moom jërëjëf yal na ko yàlla jàppale yàlla sàmm ko aar njabootam aari soxnaam ba li mu bëgg si Banjul yàlla jàppale ko dimbale ko si ak si Gambie yëpp mu yeggale ko jàmm. Adama Barrow adduna bi yëpp ñu ngi si sa gannaaw waxuma la Gambie de adduna bi laa wax ñu ngi si sa gannaaw parce que jàmm bi fi nekk yow yaa ko fi isi waxuma la tuy yaay jëmm bi de waaye yow sa 3 years bi mu tagul sax waaye li nga def fii sax yàlla moo lay fay yàlla moo lay fay. bi ma ànd dox roxiloo di wër ànd yëpp ñoo bokk ñu gataay bi di wër te loolu li mu firndeel mooy moom Adama ubbil na bépp Gambia pour ñu yóbbu Gambia roxiloo dafa nekk moom yàlla jox na ko mu nekk bonne position boo xam ne Gambien si ñoo ko jox doomi Banjul ñoo ko jox te moom mu ngi am intérêt doomi Banjul te gis na Adama jël na intérêt Banjul boo bëggee Banjul war naa ànd ak Adama ndax tey ku dugg biir Banjul xam démb ak tey am na différent te doomi Banjul képp koo xam ne yaa ngi mekk Banjul nekk doomi Gambia bugg Gambia da nga nangu ne Adama mu ngi liggéey Gambia mu ngi liggéey Banjul te Banjul mooy suñu capital. mu ngi góorgóorlu ci defar yoon yi jaaxle nit ñi am na yoon am na yenn yu bari place yu bari dex gi ñi ngi ko defaraat te yu yëpp ay problème yi dëkk yi yoon dafa important yoon kenn mënut a wax ne important dafa important parce que mooy yombal lu nekk businessman yi 10 minutes nga dugg moto fiw eega nga base understand nga def li nga def fiw ñëwaat nga understand nga yooyu yëpp yoon yu baax moo ko indi liggéey boobu baax na trop. kon roxi bu nekkee bëgg na Banjul te gis na koo xam doomi Banjul la war naa teg bëtam ci Adama Barrow ndax lim Adama defal Banjul amul benn président bu ko mos a defal Banjul kon ànd ak moom man dama ko gisee wax dëgg yàlla waruma betta nit ñee ko jox place bi te ñu ngay xaar ci moom lan la war a defee Banjul kon bu gisee kenn koo xam ne bokk nañ liggéey bi mu doon boosam yore ko ci programme bu war mu tey lu mën a xew tey Adama mooy boosam ndax Adama mooy président bi kooku jël na décision yëpp pour jàppale Banjul kon moom lan lay xaar. liggéey yu moo def ci kombo gi ak ba ci dex gi waaw loolu yëpp mu ngi am soo xoolee tamit North Bank bi tamit am na liggéey yoo xam ne mu ngi ko faa def ci road construction am na yu fa nekkoon nag waaye ba léegi liñ dee wax rek fas lum daw dañ koo caw rek dafa gën a yokku rek développement noonu la dee ñëwee. baadiŋolu ñimu kankularol ti ka bonan Gambia Revenue Authority GRA wala mansa kunda la bundati min ka namu kanuŋo ke ko be jamamol be kala mutandi la ko ka risito di anin invoice solu e kule mi ya lon ko a ñantale pour min ya lon ko wolle la e safaro safeta pour ñim vat bunda la mimo namu kanin bunda ñinte ibal hakilo bulandi la ko e vat loi bunda mi ya lon ko wole lota Gambia kono jang 2012 sango ñin kono e fengo fende mi yalon ko wala mu sototi pour mole min yalon ko wolle ka supply ke wala mu ka masandiso lu wafi molma wala ka do ko ke mole e watila mi yalon ko e mole ya kanin ibulu e nyantale ka vadla invoice wala mu wo kayto ila do ko wala masandiso damu minti nyanta wo lankene male ye risito fanandi amarila wo kango kan GRA e be mol be hakilo bulandi la min yalon ko wolle ka masandiso sang walla ka mol bula do kola ado nyanta ke jo e se risito mute bulu e ka bo supply lal bulu mi yalon ko le mu e molti minu mu safar lati walla julolo pour nyin kamala ka danken ko ila namo nyin yewo jole a nyama ka sujundi nin vat bundala min yalon ko wolle safeta ñimbe jiare bunda ñim mako la bakele pour namo mi yalon ko wala ka censu mol bulo ñin kono isaje ko wo kodo ñin ani mananko ni namo be dunta man sakunda la aran keso ñinto katu ko won namo ñin ikamim bajo ñokan wolle kay yelema ka depasiro ke man sakunda la yirwa programme la banko ñin kan woto alalla namo jo a watola pour banko la yirwando. For high quality fuel, right quantity, at the right time, at the right place, and the right price in a safe environment, visit any Petrogas service.
in all outlets, including Plus Fortune, Halal, and B&Co supermarkets. For high-quality fuel for your vehicle or business, Petrogas is the place to go. Petrogas, operating locally with global standards. Insight on the NDP television series, proudly sponsored by Gambia Revenue Authority, Gambia Ports Authority, Petrogas, and GNPC. Airing every Wednesday at 7 p.m. on GRTS, QTV, Star TV, and Sahel Network TV. National Development Plan bi baax because plan di defar wax ma plan rek teg plan di def nit ñi di gis loolu baax na. Comme for example December bi mi ngi ñëw Christmas beeg ñu yese yooyu noonu ku fi géej comme koo xam ne maybe last year nga fi géej soo ñëwee da ngaa surprise sax because of change si yaa ngi gis moto ñi nga mën a daw normal xam nga yëpp a ngi ok daal so kontaan nañ si loolu trop. seedaayam gis nga dafa am loo xamante ne ñu ne ñaari lam ñooy këling benn lam du këling am na wax yoo xamante ne jarul nga tontu ko yaa ngi liggéey sa liggéey te sa liggéey óor na la ne dafa delluwaat ci nit ñi jarul ngay tontu wanteeg ñoom dafa mel ni da nga guilty te waruloo guilty yow li nga war a def rek mooy sa focus liggéeyal li nga xam ne mooy strategic plan bi comme ni ma ko waxee rek yaa ngi am 5 or 10 years development plan loolu nga war a gestu rek di liggéey ci loolu waaw liggéey jot na Gambia moom na boppam moom mu ngi ci loolu. waaw ekkati leen seen loxo yi président wàcce si ne ekkati leen seen loxo yi. programme national development plan bi leen topp ànda si te looloo tax ñu topp président bi di ànda moom te ñu ngi leen a woon ne comme 2021 ngeen xam ne waa Banjul bi ñoo naxe. doon di ut maanaam juróom fukki at bu ñu amee indépendant ba léegi si ñeneenti at président Barrow moo leen ko jox te duñ ko jaawaale keneen ki nga xam ne daal bootam lëndëmoon na yàlla def na leeraay ñëw na fuñ toll nii naxaate jeex na lu des liggéey rek ak son. ma ne ñun 3 years rek la fi toog moom la dafa tali yu mel nii mooy boo duggee Banjul di wax na ndax fii Paris la am du Paris ah macha allah kon lii rek wane na ne président Adama Barrow dafa ñëw pour toog pour liggéeyal ñu président Adama Barrow ñu ngi ko wane ko 2021 bu soobee yàlla dina ko jëlaat tegaat ko ci toogu bi dem ba jeex defaral nañu suñ tali yi suñ koñ dañ daan flotte te léegi flotte amatut léegi taw rek mu dem ba pare moo ñu dindi ci wax gestu. coow li yëpp defal ñu gis la ñun loolu lañ góom defal ñu gis waaye wax ju bari ji du affaire wax ju sew ji maalo bu sew bi moo ñu ko gënal dégguma wax ju sew ji maalo bu sew bi moo ñu ko gënal. man Banjul laa juddoo Banjul laa yaroo waaye Banjul léegi kii ak Banjul bu njëkk ba du benn Barrow defal na Banjul ñun ñëpp léegi dañoo sol koket te bu njëkk ba kenn ñu newuta sol koket ñu ngi koo ñaanal yal na ko yàlla aar te sàmm ko jërëjëf président Barrow. ten see romba dañ kontaan parce que lii la lañ doon ñaan amuñ dara gudul Banjul kon su Barrow defalee ñu lii waruñoo oo pour ñu génn ñun ñoo war a génn te incha allah génn nañ te bala moo xam ne génn nañ 2021 incha allah si kattani yàlla si daraja Muhammad wiiw laa dégg te dina génn bi 75% moom laa génnee incha allah si kattani yàlla Barrow dina génn ba kontaan dama ko limit 75 parce que doomi aadama du jiitu yàlla waaye dama ne Barrow jàmm rek laa am. dañ ci kontaan rek am mbégte muy wane ne bëgg na Banjul daal ñu nit ñuy wane ne bëgg nañ ko taxaw pour wane ne suñ président mooy romb ñu tertu ko ñaanal ko yàlla defal ko taw. Barrow génn na ñëw Banjul pour seet liggéey bu rafet bi nga xam ne moom la fi def moom ci boppam ak nguuram waa Banjul ñu ngi ko deeroo njukkal
boo seetee tey li ko topp ci nit ci waxtu bi nga xam ne jigéen ñi ñu ngi war a tooga jigéen ñi ñu ngi war a jaayi nit ñi ñu ngi war a liggéeyi ñëpp bàyyi lépp toppa président Adama Barrow nga xam ne ñun waa Banjul président Adama Barrow jaral nañu ko waaw jaral nañu ko duñu wax dara lu mooy rek wiiwu Barrow. président Barrow waruñoo gën a gore nañ ko wan na ko li ñu defal kontaan nañ ci jagarangal ñu loo xam ne fo yees munta am so fu mu nekk nii loolu am na waa Banjul yëpp xaleel mag jigéen góor ñëpp a génn. To have the #1 citizen of the Republic of the Gambia in our school today. It's a memorable day in the history of St. Joseph Senior Secondary School. I promise you that my principal, vice principal, teachers coupled with my fellow ladies will forever be grateful to you and your office for coming to our school today. We are happy because your presence will turn the table positively for the school due to the access of the new road. We are no longer afraid, we are no longer scared of the flood and the crocodiles. Thank you, Your Excellency, for making out time from your busy schedule to be here today. We are happy and once again, thank you. Thank you. No doubt about that. That is our mission. You have produced somebody who is doing very well in the education sector. Yes. My senior in school, my mentor, my boss. Who during her time, we were able to build over 3,000 classrooms. We built schools with tiles, schools with fans, schools with solar system. So she is doing very well. That's why we are here to support the school. We will listen to your request. We see what we can do for you. We are always at your disposal. There is no doubt that St. Teresa's have produced very good girls who have excelled in life. Definitely, no doubt about that. Today being a memorable day, sir, we will crave your indulgence to take a look at one or two of the innovations we have in this school in education. As we are in the 21st century, it's the year of technology, the time of technology and computerization. And in St. Joseph's, from the minimum resources we have through the support of MOPSI, we innovate. Yes. And today, sir, we will invite you to take a look at the first Zoom lesson. Okay. Beamed a teacher in one room teaching two different classrooms. At the same time? At the same time. Simultaneous. Technology. That's good. Technology and internet. And we thank you for all the support through the Ministry of Education that you have rendered all over the years. It's a pleasure. And we praise God for the partnership. We thank God for your life and the life of your family. I'm pleased to be here and we will continue to support this school. li yal na sax fi mébétal yóbbu réew mi ak dëkk bi yal na ko yàlla eggalee jàmm. ñun nag si jumaa ji lañ nekk fii ñoo nekk fii pour receive ko tey. projet bi nii mooy jëm kanami Banjul te duñ ko gisee mu jaar si buur bi ñuy wax Adama Barrow
dañ see sant yàlla bu baax a baax kon kooku du jéene pour seet projet bi ñun dañ see kontaan pour ne ñu ñëw ànd ak moom wër a moom gis lum liggéey Banjul. jullit ñi amuñ dara pour fayee ko lu may ñu ñaanal ko yàlla te ñu ngi yaakaar ne yàlla dina ko nangu wàccee nañ juróomi kaamil yoo xam ne jàng nañ ko fi jàng nañ ko te jàng bu sell ñu ngi ñaan. ma génnee 2019. waaye bi mu génnee 2019. kontaante bu ma amoon. si liggéey bi ci liggéey bi. tey bu ma génnee. mu ne tey bi kontaante bi dafa yokku. mu ne kontaante bi dafa yokkuwaat. kontaante bi dafa yokkuwaat. mu ne kontaante bi dafa yokkuwaat. taxi. taxi. waa Banjul yëpp. waa Banjul yëpp. njiiti diine yëpp. njiiti diine yëpp. ñëw toog. xaar ñu fi lu yàgga. pour defal ñu ñaan. pour defal ko ñaan. kon yàlla def na barke si ko. yàlla def na barke ci projet bi ba pare dëgg bi. ñun amuñ dara lu tudd pour gërëm nit ñi. mu ne amul dara lu may gërëm nit ñi. kenn nit mënut a liggéey. mu ne kenn nit mënut a liggéey de. man kenn mënu maa liggéey. moom kenn mënut a liggéey. xaadim kenn mënu koo liggéey. xaadim kenn nit mënu koo liggéey. ministre bi rek mënu koo liggéey. ministre baylaami nit mënu koo liggéey. foog ñun ñëpp ñu bokka. foog ñun ñëpp ñu bokka. ak waa Banjul. ak waa Banjul. soo leen bëggoon projet bi du am. suñ bëggutoon projet bi du am. kon support boobu support bu rëy a rëy la. support boobu support bu rëy a rëy la. jox ngeen ñu confidence. mu ne jox nañ leen confidence. kaddu yu ñëwante ñu ngi koo dégga. mu ne kaddu yi ngeen a wax mu ngi koo dégga. kon gis nañ ne waa Banjul bëgg nañ projet bi. gis nañ ne waa Banjul kenn du yow bilaay Barrow kenn du yow yal nga fi yàgg Adama Barrow waaw nii la waaw parce que maa ngi wax suma mbokki jigéen yi ak suma doom yi suma rakka yi ñoom ñëpp jigéen leen dangaa jàng ba yey kayit gi doo am liggéey dangaa jàng ba sotti dem université doo am liggéey parce que liggéey dafa jafe takaayu rek liggéey bu ko kenn xeeb na ñëpp liggéey soo raxasee bool sax ñu fay la weer bu def sa liggéeyal na la honneur sa ñaxala rek liggéeyal. But it takes passion to do something. Jigéen am na skills am góor am na skills am. If you're born with your skills, there's no way you can hide it. Understand? So that su nekkee xale jigéen yi moom if you have passion for this, you need to go in for it. Though dinañ la provoke, it's part of it. But if you have the aim and ambition to do it and the passion for it, obviously di nga ko def. And doo mën a bul déglu gars yi lu ñoo wax. To listen to criticisms, provocations, obviously doo mën a def li nga def. But what men can do, women can do. Because yàlla ñun yëpp la may xel. Understand? Te ñun yëpp la my skills. But what motivated me was my creativity. I loved creativity so much. I saw buildings, I'm like, wow, how is this done? So I wanted to do it myself. And I said, I must do this someday. So that's what motivated me to this point. The qualifications, you need good qualifications because it's all about education. You need to learn the engineering aspect. You need to learn all the safety aspects of construction. Yeah, so you need the qualification to go to places like GTTI, even go to advanced schools like go abroad. So you need qualifications. So in engineering, you can't say, oh,
since I'm just a dropout, I can come out to become an engineer. No. You need to study very well, become one. The contract was signed for 3 years. And what I've seen so far is like we've conquered, let's say, 75% of the contract. So obviously, within 3 years, we can complete the job. Discrimination is one thing that they should not do when it comes to engineering ladies. You know, because we all have brains. We all have skills. So when they see a lady doing something like this, you should not be provoked or criticized. So it's very important for people to be able to mold them, encourage them to be better engineers in the near future. Normally when I come in the morning, because all these levels are given by the surveyor already, you know, all these are done by the surveyors. So when I come in the morning, most of the time, I look at what has to be done on site, give instructions, this is how you have to do it, this is the way you need to do it, you know. Then I leave to that site to another one, give the same instructions, take what they have done on site, give daily reports to my boss. Yeah, that's what I do before the close of the day.